Allow us to recite the praise to put this Yakyamuni. Lana meba lada mena ye dubo sanje chonden de peje wa shaja tubo la cha chudu jazo che o dubo chonden de te shi she wa ra jubo ya da bo do bes reba da shazo denbo de wa ra she ba je den chen ba je wo du be ka lo ju Lana meba lada mena ye dubo sanje chonden de peje wa shaja tubo la cha Sedo jaso che wo denbo chonde de shi she bo ra chombo yang da par so be san ye shi ba da jaso de war she bo ji de chen bo ji wo du be ka lo yu ba la na me ba la da me na denbo sa je chonde de be de wo sha ja tu bo la cha de 却多加所学，我刚才刚才做些当天事情，得到广播对不？我呢今天电脑确实从在结果就落差，难道不我全部是我一些家族设计人物？他把今天是那么我公布去年去落差。三角电报纸面的微笑，三度朝我去落茶。地址就那些把送那几年没亲戚去落茶。我不突击进电报，他们这前辈电报，送那远的家族去的新鲜落茶，在路大白的家车我就是给人做来了。这都等到998新旧去老家，在路上呢，周围来了，老婆到老着不呢，新街上不一点点，跟着那样家，对吧？这样没家心，也我不是说我，让给谁呢？用手的，带呢三节电话。Kamara ritma meda yuma seba chu melama loda tinda wo tuje chena didarda sonam de tamche seba yi go to ne yenje radu gada nada chive labru le sebe son zhuwa ra sho To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one God Allahu, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. From the supreme among humans, you were born on this earth. You faced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With a supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous action. Perform only perfect virtuous action. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditions linked as such. Do these merits my sentient beings attain the rank of all seeing, to do the fall of false, and be delivered from some Tata's ocean,
fitted by ways of aging, sickness, and death. Pāpa guñjō Mm. lō chā sē lō tīkē lā kē tōpa tūjī nā chōn tē tē yé pūk chā kō gōngō rē lā kē ngōn jī kē tū chēn bō tā chā chū sē mē kē tū chēn bō pāpa chī tū shō sō tē tsē chōn tē tē sā mō nā wā shē chā wē shū jī nā chā kē tēngē nyōng bā rā shū sō yā tē tsē chā chū sēn bā chēn bō pāpa chē rē tē wā chū shē rā jē pā rā sō Tamo chöba yela nambara tashi kumbo ngabo deda laya rashin ji tombora namba tawo tenne sanje ji tu tsada denpa shari anju senpa jembo pamba chere de wanchu la teke ji meso rije bu kala la sherab je paru do chimba samo cheba deba de chedar labar cha Deke je me ba da chanchu sanpa chenpo pa pa chekle se onchu ki tsetan tenpa shere da de bo la deke je me su chere bo ri je bo mo ka la shera je pa ra do chenpa samo cheba Chidara namba tawa chate, kumbu ngabo deda laya ra shinji tombra namba yadaba chesu tao. Su tongpa wo tongpa ni su su, sule tongpa ni shen ma yi, tongpa ni le jan su shen ma yi no. Te shen du tsuwa da du she da, du ji da, nambra she ba na tongpa wo she le. Deda che danje tongpa ni de tsini me ba ma je ba, ma ga ba chima me ba chima da. Tewa me ba kawa me ba wo shere bu te da we na tongpa ni la su me tsuwa me du shi me du ji nambara she ba me mi me na wa me na me che me yu me yi me su me ja me ti me ro me le ja me che me do mi je ka me ba ne yi je ka me yi je nambara she be kan je ba do ya me do ma ri ba se ba gashi sebe bado ya meto, deshin do dunge watan, kunju watan, goba tan, lamme ishi, toba me, ma toba ya meto, sheri bu, teta wena, janju senpa na, toba me be, shiri, sherab je paru do, chenpa la tenji ne de, sem la treba me je, traba me de, chinji lole, shindu dene, nyangele, debe, tar, chindu, Yusundu namba shube sanje tamshi jan shirabje parudu chimpa la tene lana meba yandaba zobe chanju ngombara zoba sanje so teta wena shiraje parudu chimpe nga riwa chimpe lana mebe nga minyamba da nyambe Tunga tamche rabdu shibara chebe nga mizube na tenpara sheba chate shiraje parudu nga meba teya ta gade bara san gade budi so shari bu janju senpa jimbo teta shiraje parudu chimbo samo ma babura chawu teni chumde de tengi Hele shende chanju senpa chenpo papa chere se wangchu la lekso she chawa chene lekso riji fu tete shinu tete shinde chedara chuchi tenpa shinu sherab je baro do chenpa samo la chebara chade te she sheba namja desu yirango chomden deje deke che ka tene Tsada tenpa shere dade boda janju senpa jenpo papa shere se onchu da tamche da tenpe koro teka da hada midu. Ama yeda chisara chebe jide yira de chomden deji sumba la ngomba de tong. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in a concentration that examined all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahatattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Venerable Shariputra, spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those who get him to learn, who wish to follow the profound practices of wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying,
O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this: enlighten the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell on the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that performs all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata, Gante Kate, Pare Kate, Sarasam Gate, Abunde Swaha. Or Shariputra, this is our Bodhisattva from Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of a good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So in the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 아니면 우리는 좀 저기 나서 좀 무슨 제가 아니다. 남좀 모르고 제가 체에 가려져야 나타. 좀 모르고 제가 체에 나는 기분 숨지 만지세 봐. 기분 숨지 만지세 봐. 스트리트 아까 직 사이즈를 나는 그래. 아니 남좀 봐. 하고 많이 봐. 봐 숨봐. 기분 숨지 남지를 봤는데 나서 다 도마 니종의 사백의 신백 로장 맞지? 얘는 인식 전부 생각을 맞지? 얘는 자주 생각을 맞지? 다 되게 아니 맞숨 그때 되게 맞시기 여서는 내가 기부순 될 남지를 맞신 두시는 아주 단연의 제를 봐 두시기 여래서 뭐지? Thank you. Now it is Sunday and the introductory lecture in Buddha Dharma of Sundays. And as the introductory lecture in Buddha Dharma, what sort of thing is involved when we do a lecture in Buddha Dharma and when it is introductory? It outlines a stages of a path for individuals of three varying capacities, such that any single individual beginning through to the end in awakening Buddhahood may progress by three definite stages. First, with renunciation directing the progress, the first stage, then with great compassion directing further progress, the second stage, and then under the direction of the awakening mind of Bodhicitta, the third stage, these three stages along the path to enlightenment for the individuals of three capacities. This is the ongoing topic. 뭐에 진짜게 사는 분들 직보게 된다 로전 제작이다. 기부순 게 남지를 뭐 때문에 아니 남 첨보세가 차비되게 체에 되지.
다 디나나 간데스 요르선다 람리 전부 디 아니 다 깨워다 데베 가사 산지 그 사가 버버 chen 출루 그 모두 되죠 대양 아니 밖에 벤디다 다听다 친구니 루루다 통면을 쏘베 신다 친구 나서베 아니 다 벤디다 강가게 아니 지 밖에 냠수나게 람스 대양 아주 자갈라 아니 뭐마다 직권가 내렌다게 취비 유버가 또또지 배 조지 이번 거라 아직 이번 거라게 아니 냠수나게 좀봐 이 치즈 별로 수되는 아니 냠에 조 냠에 살제 좀 봐봐라 전부 속을 뒤쪽으로 다봐 어디 되게 왜 유버 유버 유버만 이거 찾아도 된바 유버 그냥 출근 기지 시동 단지 순도 출근 기지 시동요 기지 시동 내 탐지 수 뒤니 아니 기후 숨지 남녀세 만나는 때문에 되게 되니까 남의 첨부 세트 얼마나 친해지게요 그래서 The great treatise on the stages of the path to enlightenment, as the text that we study, presents to us that path for individuals of three capacities as a basis for our study. This is the great treatise on the stages of the path to enlightenment for the fortunate individuals to proceed to the awakened state of Buddhahood through instruction in Buddha Dharma, consistent with the very same exercises and practices of the great scholars of India, the Pandits, and especially of the charioteers, Asanga and Nagarjuna, along with all the Pandits of India, in the very same manner in which they practiced in that line of transmission that began in India at the great University of Nalanda, especially codified by Atisha Dipamkara in his own practice of those very same stages, and then transmitted later to Tibet, where these practices were fully comprehended by the great Dharma Lord Tsongkhapa. This, the transmission that contains the condensed critical points of all of the 84,000 heaps of the Buddha Dharma, condensed and presented for individuals of three capacities. This is our topic of study. 어디 다 시에 가서 로전 체리 아니 지 취비 다 내도 컨디션에서 어디 되지 요레스 근데 이제 당연한 취 진행이 전에 매년 말아서 삼 사회는 아니 지금 자주 취 이제 다 전부 지유와 직책 아니 말아서 취 제기 과정이 유주 유주 상부 병원에 전에 나랑이 취 마치는 것도 뒤 개발진 간다라는 뒤주 유바 뒤에 아니 배 간다 직하게 내담 직 차량에 강에 침보 매봐 아니 직 뒤 간다 고야를 차지 차상이 상대가 되지 내가 직 자기 열었어 아니 제 제약이 구이 수수보다 제 제사가 유기 전에 제반이네 랑 내가 많이 봐 라와 차상 예봐 제 지초에서 초전이 뭐랑 제발라 가제 매봐 아니 제야를 왜 튕기기 구육이 내 차상 상대 봐 근데 배 개발지 상대야 그래서 This is the sort of subject that is our topic in the study of Buddha Dharma. And for instance, in the exchange of lecturing and listening in Buddha Dharma, the Buddha Dharma itself is of great significance. And then additionally, the moment shared is an opportune moment. There is leisure time for study. It is another matter if one chooses not to study.
but the conditions are present to do so. One is not under the duress of facing extremes in heat and cold, or an absence of supportive conditions which allow for study. The environment is supportive. We are not unfree, but have the liberty to practice a spiritual tradition. There's no opposition to this. These sorts of supportive conditions are available to us now. 어이, 알아서 미만 몰라. 아니, 지금, 지속의 개별하는 뒤줄 매봐요. 아니, 시행지 왕도 뒤줄 매봐요. 수수기 내다는 저는 뒤줄 막 걸어요. 이제 가면 기계가 제대요. 보육부처는 지초도 맞춰도 참여요. 누가만 보다 상황이요 말. 아니, 랑이 지 내단 셴베 왕기. 아니, 랑아 매베기 그거 매면 돼요. 아니, 지속 왕기. 아니, 랑아 그 간다 도단 매바 랑아 매베 선 근데 게임 망고요. 이게 가가다 제네. 당연하죠. 그 차상军지 차상 상황이 잘 돼요. 그래서 In society, there are many who have no such time, or who are oppressed in such a way that the opportunity is unavailable to them, or individually circumstances prevent it. There is found in the environment the conditions that either prevent or allow for this. There are circumstances where there is an overt denial of the freedom to practice. There are others who are fully aware that they are denied the opportunity and haven't got the freedom necessary. We face none of that adversity. All of that is required is had by us now. 이제 딱 땡기 차는 수술 땡아주 취해지게 땡기 차는 선거 땅와 있나요? 수술 아니다. 땡기 차는 류된다 선대니요 류된다 선대니체 류된기 차는 샤바 있나요? 랑기 류라 지 공부 마상와 매바 상와 그 하나둘로 지 취년백이 단지 취년 투약이 아니 지 바가 공부 나 암조로 써봐 아니 지 랑기 류기 차시 강에 망부 용하여 되게 그거 봐세 류를 나자 매바 공부 상와 그냥 랑교 배 공부 되게 배 간다 랑기 답다 류바다 댐바 되게 다 류기 차는 참고하게 배 차상 상대와 차 열해서 In terms of the physical support and the mental support, which together make for the basis for practice of Buddha Dharma, taking first the physical support of the body, we have no deficits which prevent Dharma study, no deficits that prevent listening to lecture, the faculties required to it, ears to listen and so forth. We have all the physical requirements are present in us. We are not ill. There are no deficits preventing our comprehension of Buddha Dharma. Those potentials are had by us, all of them. 뭐야 다 선대기 차는 깨지 셔바 있나요? 대랑이 선 축대바 많이 봐. 선 축을 때다 선게 라와매바 아니 지 근데 말해 아니 선 전반 밑에만 많이 봐 전반야 땜바 아니 라나 그 텐시신기 뉴바야 여바 어야 아니 쌤밤 된데 마시와 쌤 마시와 많이 봐 시와 임바 어다 된데 그된 상고야 차상 상에 주주 캐버진 차대요 제장 된데 주주 상고 늘었다 랑이 된 상고 두 상고 아니 고유 상고 아니 최 상고 되게 가나 최고야 차상 최자와 다 된데 최네 랑이 냠수 말랑바 이나 아니랑 다 나는 주제 돌아 침발에 고유 돌아 침발에 아니 수수 때 상부대 근데 다바데 터비야 오고 여만 근데 내직니 터바 만도 지게 가두이나 근데 터비야 톱대와 근데 말에 제산데 이리 달래만 줬다 최 사무 남주 남제도 받는데 지 냠수 왕니
아니 랑게다 대화지 그거 답시지 지고 열애서 As for the mental component of the endowment, we are free of confusion, free from confusion. We are not unfree, mired in a confusion. We are not mindless nor unaware. We have the recall and the vigilant introspection required. We are not unruly. We are subdued. All of these mental components make for an exceptional, opportune moment. The opportune moment of the physical endowment and mental endowment itself being excellent, the environment excellent as well, and the Padadharma excellent as well. Another matter, if one chooses to neglect the practice, in which case the opportunity is squandered, the environment is wasted, the physical and mental endowments are wasted. Those are not easily found again. They do not repeat themselves again. It is this moment in which we would make the attempt to achieve great bliss by way of the profound path of Buddha-dharma. 뭐야 근데 이제 말한 줄다 최체 튕긴 상황 상황 밀리디는 벤줄 벤줄이 최초째 상에 된 개발진스 민지 대대지 아주 밀리디는 대대지 캐주 대대지 요가 된 민들이 스타기요 제가 대대로 된 개발진데 달린 말한다 몽수죄 때때대로 배주 땅네 아니 다 가르치도 그래서는 냠면치 쳐볼 냠면치 고야 돼 가르서는 가르치는 냠면치 쳐버려서는 랑 대화 되버리 둥에 미디어버리 둥에 되고면은 둥에 세버리 대화 되고 있는 대화 두버리 이치들로 냠면치 고야 해서 그러지 With these, the conditions present, dharma in practice is possible. It is the endowment that is the unique human endowment with its 18 leisures and endowments that is named the precious human endowment with 18 liberties and endowments. It is this supportive basis that is named just that, that may be utilized. And when it is utilized, what is done? Utilized, a practice is undertaken. And why is any practice undertaken? It is undertaken because well-being is desirable and suffering is undesirable. And if well-being is desirable, then well-being would be achieved. And if pain is undesirable, then the dispelling of that pain would be achieved. 뭐야 다른 만들어 그 최치된 최자 튕긴 상 배수주가 다 상고야 가가 상들이 얘나양 안 말하는 다최 비주를 뒤다 최다다 진마토야 돼 아니 다 가리고 퐁바래 디스나 아니 퐁해야 되간가 아니 말하는 셈나라 이모 뭐 셈들 하상의 공리 정보 그 링보는 그 뒤에 이거 된제체 디 왕체 아니 디가는 디 제바되는 레로체 레로 왕게 아니 최 마치고 산데 삼바 만들어 요말 최 최고 산데 삼바 요 최 마치고 산데 삼바 요말 니나양 최디 즉 뒤로 따다 제마두바 제바된 py다고 제마두바디 견자 조 레로를 두바 이 레로데 아니 가서 마치 산데 삼바 요말데 이나양 오다 제고 아니 즉 드링 정화소 산이 제고 제마 제고 아니 내 주제 야고지라나 제고 사베 된적이 내로 자원이 식이 내로 생기죠 되게 우왕이 아니 맞아 가면 퐁기거다 퐁네 아니 즉 최냐면 제마 두번 난 냠는 제마 두 살에서만 맞으니 종을 사볼까 마음 쪽을 돌고야게 겨워도 뭐 어디로 맞고 차차를 눈에
세 보고요. 세 도구면 가서 동해 연구 권을 주고요. 그래서 대리인도 만족이 다 가다 통과돼. 이 쌤이 모두 공지쳐. 즉 이게 깨지는 레로 왕도 쇼네. 얼마나 좋다. 주저가가. 네. 추수도 그러는. 주주 이게 말아서 담시 치마도 왕가는 냠내도 많이 하시기 어려서. With all of the supportive conditions for the practice of Buddha Dharma present, what is it that has delayed us so that we do not in actuality practice in a timely way? What is it that causes this and is self-defeating? They are the klesha, the mental afflictions, and the force of habit, especially in combination with the tendency to laziness. Though there is no explicit thought, I won't practice Buddha Dharma. Nevertheless, Buddha Dharma of a high quality is not undertaken due to laziness. Though there is no thought, I will not practice Buddha Dharma, but by the force of habit and with the laziness of delay, these become self-defeating, and the opportunity to achieve well-being is lost, and pain and suffering all over again repeat themselves by the influence of klesha, the mental afflictions, the force of habit, and laziness that are self-defeating. The practice that hasn't yet occurred due to these. 원래 제가 말하는 레로 왕도 쇼네 아니 말하는 것보다 안들 뒤세를 냠는 쳔마투버 차바 이 쳔마투버 이나 아니 랑이 미지 따자 쳔보디 아니 랑이 베주 땅마투바 아니 미지 밀루디 아 베주 메바 톨라치만 뒤지 톨라치만 밀루디를 때니 주고야 돼 냠는 이 주마투버와 그다음 주마투버 인자 맞아 밀루디 톨라치만 내 밀루디 톨라치바 이나양 그 밀루디 양조연 요건이 수수 지그랑 되어봐요 나시네 요나다 되기요 뒤요 말 밀루디 토발라 레라고요 말 밀루디 토발라 유 수준 송거를 지바 수준 소바 수준 산데 퍼진 프로기 저 제니 밀루디르지 토고를 말로 마도 퍼진 프로기 냠네 매바 밀루디르지 토베기 뭐가비요 말 제가 밀루디 양조연 요건을 토베 매바 인디 달래 토바티 아니 배 dar milu tsaashe muyi ba ngoshe be tohne ane ta chul nyamsu nemba di chi tuba di o ta dene chi kukuyo di chi dola ane mazo ta ane de tuzu tam de ta tabshe che ane nyamne che ya ta chul nyeshe chi ki yore song si. If the self-defeat is caused by laziness and the opportune moment to practice is squandered by that, then that is the squandering of a valuable life, a precious life that has gone unused. What may have been achieved by way of it was left unachieved. And when it happens so, it would be one thing if one could be confident the opportunity would present itself again and that the occasion would occur all over again. But it is not so, because the valuable human life requires first the practices of the paramitas
of generosity, ethical discipline, energetic discipline, patience, mental concentration, and wisdom. And without these, that valuable human life is not inherited. Then it doesn't occur again. Therefore, one would recognize the value in the human endowment and necessarily make possible their practice through it. And we do that now by making the time and making the attempt in this exchange of lecturing and listening in Buddha Dharma. 뭐야, 다 근데 인도 다 밀루 땡 밀데다 선된 상보 될라 때네 다 가르쳐 버려스 냐면 가르쳐 버려서 다 되게 나는 좀 보고 여봐 있나 다 가르쳐 버려서 그래서 막다 냐면 주변에 지도는 다 단단 놓고 싶다 이 공도 시단 쳐봐 있나 기부 숨지 남게를 마스도 주 냐면 가서 좀 뒤리 아니 기부 숨지 남게를 마스 주시 원래 배저 거랑 시단에서 어디 시기 열었어 제가 진짜 인도 다 간다 가르치 그거였으나 한 즉, 냠네 림바 제야 림바 망고 요바 인도 대내는 림바 직대 셴바도 저 삼무단의 제바 이나 단단 밀루 토바 나신 양조 권의 밀루 토고 요 밀루 마토나 땡기 대화생도 주비하기 땡기 요 말에 대화 주비하기 땡기는 밀루 땡기 고고 요 밀루 땡기 맨날 땡 셴바 대화 투투 말에 제가 대화 주비하기 유 당을 하다 미기 유대리 토고래 어디 주비하기 양내 채는 딱 양내 세 마쇼직 자기 요래서 The human endowment that is physical and mental allows for the achievement by way of practice that they do, and what is it that may be achieved. As has been observed, all the points of the stages of the path are condensed into the path accommodating three capacities of individuals, as indicated by the text. And what is needed here of all these stages along the path of practice, considering the most inferior form they may take. At a minimum, if one intends again to secure a human endowment or to secure fortunate rebirth as heavenly being or human being, required for this and therefore required for the achievement of a temporary form of well-being is a human endowment in the first place. 원래 대단한 밀루 또 이런 거 담보로 차게도 왔어 다 제가 밀루 토바 하다 미기 유대지 유대 토바 있나요 아니 되게 여러 개 제가 저기 대화 토바를 했으나 디평이요 말았어 밀루 토바를 해야 돼 이내 밀루디 그런 토바 때야 동해대 제요 말 그런 동해지 라신제 아주 제가 나지게 동해 와라 대구가 다르게 말해 대단한 동해를 타르고요 동해를 마타는 동해기 나르게 대단 동해기 타르고 여바인데 동해를 타르시도 예중 삼바장 예중 삼바장 올라 때니 코알 견도 견도 통하는 코알 탄도 삼바께 내 코알 탄도 삼바를 제발 때네 아니 남냠술라네 코알 타르고 보고요 어디를 많이 말해서 The first stage is that one then. The intention to secure the fortunate rebirth as human being or heavenly being. But when this merely is achieved, a human endowment achieved, then is one entirely free now of pain and sorrow. One is not. One is entirely under the sway again of the pain and sorrow of birth, aging, sickness, and death.
If one intended to escape pain and sorrow, that would not be that event as they continue to experience pain and sorrow. Required then is the renunciation of samsara with the recognition that samsara is intrinsically perilous. One then becomes intent upon escape from samsara in totality. And that becomes then the second stage of practice. 뭐야, 제전다? 나 대선지 코알 라니 수수 코알 타러봤선지 되게 여러 대선지 랑이 톱제가 토바를 왜 아니 니네 톱제 고마 톱에 열에 여말에 어 저거 되게 차이로 와 대선 대인데 다랑 코알 타러봐 이나야 랑이 조니 아니 파마카 랑다 예외고 선지 그래서 간데 선지 시행 탐지 동행이 날때 이게 동해를 타러 가서 제고고요. 이게 동해를 타러 가서 해야지. 답이 요래 요 말에. 아 요바 이나 아니 다 수유 제고래. 제가 된제 그 삼로 땅인데 아니 지금 신 동해를 좀더 대화다 대되고 삼바 군에 랑네. 아니 지금 될 투바다. 될 겹이 칠도 아니 달람 냠서 나야 돼. 아니 다 가르쳐 왔다 자주 무슨 귤을 깨봤지. 이 귤을 깨봐가 때네. 아니 네 랑을 람랄라 자주 무슨 귤을 람 텔레텐에 사지 고바토. 아니 사지 고바토 바이나 아니 신 동을 껴배 뉴가 들어가는 땡기요. 대마 인사 다 뒤치돌아. 아니 이우치고 자주 람이를 말라 보고 요래서 어디를 무슨 말해서 Then merely that personal liberation personally from samsara, is that all there is to achieve? Is there no more beyond that? We ask. One themselves has now personally escaped the pain and sorrow of samsara, while one's friends and parents and other sentient beings remain enduring that pain. Then consider, for them, is there an escape as well from pain and sorrow? And if so, by what means? Then one intends to be the very protection ensuring their well-being, affording them their well-being. Then one intends to be that protection and to guard those sentient beings, and develops the awakening mind of bodhicitta. By doing so, one then begins the training in the path that culminates in the achievement of awakened Buddhahood, wherein is found the power then to be protection to sentient beings. And thus, these the three stages in the path to enlightenment of the great treatise. 어예 저나다 기부 숨이 람제지 랑 와인 람제지 버터잖아 딱 둘뒤좀 세베나 빠든지 람제지 버터 숨거 그다다 근데 람제지 버딱 로버 제발라 통물 롬되기 딱 꿀롱내나 롬그 말아 세다다 아무 이게 되게 기부 숨이 람제지 버기 도단들 라기 퇴배 펴봤지 네 삼바체 근데 라기 될 저선 고 펴봐도 삼발라 때네 근데 라기 줄에 깨봐 지금 어떤 데 치고도 삼배 꿀롱내나 아니 뭐 간다를 내가도 무슨 다 주고 말았잖아. 그럼들이 유바 꿀롱 상고지고 꿀롱 지어. 네. 기부 숨기 남녀를 말로 로비 로베 치들라 네 되게 다치 남리 친구로 표선 책이 있어버리. 꿀롱이 이시라 대치 뭐요. 이런 거. These stages of the path for the individuals of three capacities resembles that, now in short, and required to undertake it at all is
an intention to do so, the intention to study and to reflect upon that path for individuals of three capacities. And with the study and reflection upon it, then the path would arise in one's mind. Without the intention for this to occur, there will be no finalization of that occurrence as intended. So then required and all important is the intention in the form. I will study and reflect upon this path for the individuals that are of these three capacities. 거의 고kulung chue la ya, yin ma zu kondu sheba na shi, jibu chungo ki lamla lobi yin sanbi kulung chue yore, jibu dingi lamla lobi yin sanbi kulung chue yore, jibu chimbi lamla lobi yin sanbi kulung chue yore. Oye, dede kulung chue riba mangbo yore. Ina yang, tanda nga zu lamrim la tosun lobzong chidu, kulung ti katichi gogo yore esna, jibu chimbu ki lamla lobi yake chidu la kulung chue bari gogo yore esna. As been observed, there are many forms that the refinement of an intention may take. One's intention may be refined to participation in the stages of the path for individuals of modest capacity, or again, for participation in the stages of the path for individuals of moderate capacity, as well as the intention to practice that path for individuals of greatest capacity. There are many forms that the refined intention may take. However, here, in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the necessary refined intention is to practice the stages of the path of the individual of greatest capacity. 거의 하면서 최신이 제게 통보 아니 먼저 최세제 아니 니도 고농 줘봐서 삼진이요 등이 뜻이 돼버려 다드네 당고시 냠냠슬랑 받더라 냠슬랑 받다 남슬랑 받더라 아니 다 다당하고 셰대 기부스인데 남들 뭐 퇴바 싸면 고매체는 고매체 방이 비라 범들다 더 용용이 요야서 나는 그걸 깨버 쳐버려 그걸 깨버 쳐발라 다 남들이 냠슬랑 하는 그걸 깨고 이도 아니 남이 좀 받대다 랑이 그걸 깨버 쳐발라 사진 가리고 그래. 사 간데스는 남들이 냠슬란을 하는 줄라 깨기래. 그러다 들어와. 제가 냠슬란 맞다. 남들이 랑이 직 냠슬란 줄 잡았다. 남들이 줄라 깨봐 쳐발라. 아 랑을 줄라 깨 투야 자연 상으로 줄라 깨 자연 마상 깨기 말와. 제가 하나도 변화 뒤주 미지 하나도 미지 딜 차샤바는 미지디 아니 지 세르나 로캬르 제가 덴디지나 땅아도 람 덴디지 냠나 람 부부 여버이나 아니 나 뒤지디게 다야 촌에 매봐 뒤지 덴디지나 나도 람디게 르바디게 깨투에 탑시 간다를 개발 체인지 맞잖아 아니 깨투고 매봐 근데 이도 다 남나 람주사 뭐야 간데슬라 그래서 우리 아니 뭐게 sab지 니체 람디 이거 요래 깨베 치도라 신이 된 수시 신이 땜발 때네 아니 람 요래 깨봐 어떤 뭐 니체 시기 어래서 Görene essential jogo kekina. Introductory remarks to what is a lecture in and a listening to the Buddha Dharma and comments on the refinement of the intention. Two parts now have been addressed to turn now to what is the actual practice itself, as bears repeating, that is the study, contemplation, and cultivation of that path for those individuals who are of three capacities, when in the end
the experience of the path is to arise in each individual's mind, and if that is indeed what is to happen, then in order for it to happen, what in the way of a catalyst is required for that, for each individual themselves, developing the path in their own mind, what conditions that are catalysts to that are required, especially in light of a lifespan of at most 100 years, wherein the entirety of the path would transpire, when it might be said that there isn't adequate time for that, unless the best approach available is understood. And without that approach, when it isn't feasible, what catalyst then is required? This is addressed in two parts of the text that are the reliance upon the spiritual guide in order to develop the path in one's mind, first, and second, having relied upon the spiritual guide, the undertaking of the path and the development of that path in the mind. Excuse me. 어디 사태가 이제 인도 당연하죠. 람지 또버 대다 줄을 깨베 탑 개발제 탑 초도 상원 다리요에서는가 아무 람지 자와 신이 때문에 수요 신이 때문이나 아니 람지 또버 줄을 깨기 여봐라 람 신이 맞된 거이나 나담이 또버 줄을 깨기 매봐 깨카와 다 대이버 당고 대이 못 쳐. 못 쳐발라 때네 다 당고 람지 남 냠수면 좀 맞게 다 람이 줄을 깨버 쳐발라 como 신이 때문에 신이 때문에 쳐봤다 아니 신이 때문에 that's my subject then 되게 됐다 자 장고요 그래서 When it is so that the realization of the path would occur in each individual's mind, required to that is a reliance upon the spiritual guide. Absent the spiritual guide, the realization of the path does not arise in the mind, arises only with difficulty. Then that is pointed out first, that in order to develop realization of the path in the mind, one relies upon the spiritual guide, and then the reliance upon the spiritual guide itself is organized into sections.
뭐요? 이 subject 시험도 좀 왔다. 지금 라브링 수수수 시간. 남에게 이제 튀다. 거기 배 차베 수수수 보네. 아니 지금 subject 잡나도 됐습니다. 이거. 라브링 subject 가셔야 라마 당고 라마 때문에 배워다 맞대비 이미 좀 시. 아니 라마가 친이다 되는 데주 시고 되게 제가 직접. 야, 라브링 차베 용라 가셔나나? 아니 당고 신이 대자 라마다 로메기 지금 뭐 좋지 아니 라메기 친이 로메기 친이 어디 되신다 시나노 데데스 만지 야마 가시 뭐시 가시 제르시에 다든지 시나를 뭐 요래서 A organization into sections describing that reliance upon the spiritual guide is treated differently text by text. In some cases, that presentation begins with a description of the advantages of relying upon a spiritual guide and the disadvantages to neglecting to rely upon a spiritual guide, followed by a characterization of the qualifications required in a spiritual guide. And in other times, and more commonly, the spiritual guide and the disciple that would rely upon them are characterized in terms of the qualifications required by each. So there are, between texts, some differences in the order of the presentation. 뭐일까 남들 좀 코로나 살지 간댔잖아요. 당고 신이 된주 subject 맞단산에 subject 거들다 신이 당고 대학의 신이 계획 신이 되기 생리 가르치어야 해서 계획 신이 땡고 여바이나 아니 계획 신이가 가르고 계속 가르고 세 계획 신이 생리 시 디젤라니 계획 신이 되기 최대한서 로마 되기 아니 거기 생리도 시 어두신 뭐 뒤숭어서 In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the order of the presentation under the heading of reliance upon the spiritual guide, the root of the path, at the outset of that presentation, first in the order, is a characterization of the qualifications required in the spiritual guide, if it is the case that one would rely upon them, then what qualifications would make them qualified to be relied upon by the disciple, then, who relies upon them, who is characterized second in terms of their qualifications. 뭐야 딱 아무 람네게 딱 된저 신이 땡고 여바인데 대학의 신이 들었다 간대지 미대 간대지 참고를 해서 나 되는 근데 나쭉 배졌다 귤라마게 시간으로 제바이나 연대 쭉 따라다디 람 신이 돼야 됐다 람을 거라데 남한테 주신 거다 딜렀다 신이 주지 장가전에 숨고요 숨었어 就像拉美的啦，你可以去住，那你唱歌哇，那你可以去住的呀，那你拉人的唱歌哇， 디 람림 시베 라마 텐즈 쇼르와 是， 라마 텐즈 데라 아니 도와니 시베 라마 텐즈 나니 시베 라마 텐즈 나다 람림 시베 라마 텐즈 세저와 람림 텐베 신이 텐즈 세기 다 딜라 텐즈 딜라 신이 대야 신이 데라 아니 신이 가르치 보고 그랬어 데리시 보고 했어요 어디 Gulame, sungme gulame de nga ki chone, mare mare nga pasha te ma nga mare. De ti any shesha ne any kichi chu ro. 람림 신이 세디 람림 신이 대야 신이 신이 세서 가셔서 줄라마 정말
First, then, when it would be necessary to rely upon the spiritual guide, then what would be the qualities that should be found in the spiritual guide? Those qualities are tenfold in the presentation found in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where there are characterizations of these qualifications in the Vinaya, in the Mantrayana, and so forth. Here, the 10 qualifications to be found in the spiritual guide are found originally in the sublime continuum. 오예, that's 이런 지난 이제 주디 그다음 이제 뭐만 이제 시제 잘 이내니 주다 장가도 두두신 나바이나 딱 한다 고 지시 마고 먹어서 두두신 나바이나 딱 한다 라바스미 이게 라마데라 따이 라바스미 얘네들 때문에 시절 디나네다 수중비 규도 왔어 수중비 규도가 고걸 신규 규가 제발라 정말 랑규 맞으네 신규 규도고 말어 왔어요 데메디 랑 규도에서도 수중비 라비 규도 왔어 고거 열에서 한번 계시지 The 10 qualifications uh, addressed now in short, not elaborating excessively, require as their basis the higher trainings that are threefold. And of these threefold higher trainings, principally the pacification of the spiritual guide through their exercise of ethical discipline. So it is the higher training in ethical discipline that has allowed them to subdue their minds, which is required for the subduing of the minds of any other. 오예 다들 쌤 마시워이나 아니 팽금말 쌤 쉬워 그러잖아 쌤 쉬워치도 땡해지기 라바 땡해지기 라베 쌤 쉬워서 즉 니버들에서 This is the first qualification, that is subdual. And it will be of no help if furthermore the mind of the spiritual guide is not pacified. An unpacified mind is necessary. The pacified mind, pacified through samadhi, mental concentration. The qualification of being pacified, the second. 오예 다들 주인여를 쉬워서 그거를 주인여를 쉬워서 해도 또 가리고서 싫어도 라바 싫어도 라바 그 편안히 내니 남자파 예체네 나가다 쌤배 never to 쉬워서 never 쉬워시 오고요를 내니 내보다 never 남자 제통이 들으지 고요서나 싫어도 라바게 쌤바시 고요를 The third qualification is that they be very pacified through exercise of the higher training in wisdom, whereby the capacity to discriminate between what is superior and inferior is achieved. This, the quality of having become very pacified, very pacified, such that wisdom allows for discrimination between what is favorable and unfavorable. 오예 다 유대스 때문에 하고 있는데 템바스 시바들 하고 있는데 템바스 딱 한달 로마레 란 라마 아니 지내세 멤버 냠바데 이나 아니 로마를 티투고 말어 제가 티투었는데 아니 로마를 하고 있는데 템바스 거기가 돼서 The fourth quality is that they would necessarily have, the spiritual guide, more qualities than does the disciple. If they were to have fewer or be equal in their qualities, they would not be able to effectively direct this disciple. 뭐는 시바스 다 나바데 신데를 그 준주 생각 신데를 다 간다 되고 지금 계신이 인자다 신이 된 조처와 전에 반다 신 야 대화를 특투야 남나 거의 투야 그 아니 좋아고 준주 거에서는 신데를
그 준비생 그거 해서 The fifth quality would be their energetic discipline in service of the well-being of others. That is all important, the intention to be of welfare, to support the welfare of others. To do so, to indicate the way in which one would do so, there must be an energetic discipline and enthusiasm for doing just that. 그래서 뭐야 다 되네 이거 계란이 라베 쳐버 계란 나는 가나 시라 라바 이제 니와 시고 거를 되게 쳐버 아치나 시라 라바 나나 가리었으나 난 맨날 미타고 또 시라 비어래 아니 지금 또 야다 또 시라 비어 아니 지금 시라 비는데 망고요 대 나는다 대권은 또 시라 제 대권은 또 시라 제 아니 시라 비 쳐버 대권은 또 시라 제 대양 초도 비버이나 대권은 무슨도 또 와. 아니 대권은 또 무슨도 또 매나야 아니 된지수지 또 와. 대매나야 논다 대배 싫었다. 삼배 싫었게. 근데 대대게 또 와지. 대대지 대대 대마지 거 그래서. The sixth is that the spiritual guide would have the quality of having realized suchness. It is the exceptional, extraordinary form of wisdom achieved through the exercise of the higher training in wisdom that was mentioned already in passing. Here there are many forms that wisdom may take. The wisdom, for instance, that has realized impermanence in phenomena, wisdom regarding worldly phenomena, and as well the wisdom realizing suchness, that excellent form of wisdom, which takes in its best form direct experiential knowledge of suchness, but may as well be a wisdom regarding suchness accessed through a generic image or conceptual aid, or may take the form of being a realization informed through study and contemplation merely. 어이. 다네 림바디 다 뉴젤라. 아니 뉴젤다 람찌베 심발라 람줄레 찌베 심발라 럽고가 이들 치고가 이들 아니 람지 심바 배 맞추바 만나러봐 아니 지금 람지 심바 친지 말로봐 되게 되면 아니 딱 간데 뒤제게 칸도 뭐봐다 틈바게 다트 투바 아니 막 해봐 보고 요래서 The sixth qualification, the seventh qualification is the spiritual guide's capacity to unmistakably, inerrantly, never incorrectly indicate the path to the disciple so that they may develop the realization of the path in their mind. They would be adroit, articulate, and capable using symbolism to this end. 어디는 내가 뒤제를 째워 간다 신기 뒤제디 나랑이 쉬어 때문에 뒤제디나 아니 직하게다 내가 다두기 눈에 담제 세워가
아니 디 밖에 대화 가르치고 댐비 뒤치도 아니 투 세와 고고 세와면은 최 양다 된 투고 마서 세와도 거래서 The eighth is their qualification of loving the disciple, a love for the disciple that is required for there ever to be the successful indication of the path that will dispel all pain and sorrow for the disciple and bring about their well-being, whatever form it would take, for the realization of both the temporary and the ultimate favorable outcomes. These are impossible save for love that spiritual guide has for the disciple. 어이 근데 제외다 인생 가사대야 제와 되기 원기 아니 지그라기 계획신이 게 넘버가 때문에 아니 최대 가지고 그래서 The Kichichigure, 기지요 Kanjis. 딱한다 제외다 니 단인생이 최대 마스 그래 단인생이 최대 마스 딱한다 고 제와 지금 파게 제와다 댐베 아니 지금 파게 다 최대 뭐 대야 되니 대야 아니 지그라기다 유자랑이 칸 뭐봐도 튀매기 아니 지금 예외신이 나빠 때 마시 그거다 Igubaro. 그거다 The ninth qualification in the spiritual guide is that they, endowed with that love for the disciple, express themselves to them as the Kalyana Mitra, the spiritual friend, the spiritual guide, who does indicate the Patadharma as expression of their love, suited to the disciple, in the expression of themselves, the spiritual guide, as that Kalyana Mitra to the disciple. 뭐냐 나 주바데 야야체비 네바 교화빵 봐서 배전하다 교화빵 봐서 간다랑기 유제기 되도 최 천년 지기요는 지금 간다 최 양양체 고기 유바이네 자 아니 뒤제기 컴그 간다 뒤다 뒤네 가르쳐 보고 유나야 아니 최대로 간다를 직하게 녀와 가지 유나에 디케도 센 아니 지금 한게 다 최셰바로 마주와 가리 유가 되게 빵 간다 최셰바로 좋아다 대바시 고요 그래서 The tenth qualification in the spiritual guide is their never growing disheartened. The text describes that a Kalyana Mitra, the spiritual guide, who may necessarily repeat themselves in lecture after lecture at different times according to varied needs among disciples, whatever the repetition required of them, that may cause a despondency or a despair. Instead of growing disheartened, they remain always enthusiastic. 어이 세상 다 신입 때뭐 대체부 임바 다 때뭐 대체부 이게 땡고고 유바이는 대제 시 아니 기회를 가르치고 그래서는 아니 다 윤대제가 대바지 주나 아니 다 신이 땡고요 어디 다 신이 간데 때야 신이 되나야 개조되다 대바지 고가 대바지 말해서 A reliance upon the Kalyana Mitra, the spiritual guide, that would be necessary in view of there being such a Kalyana Mitra, spiritual guide, who has these very 10 qualifications that make it suitable and appropriate to depend upon them as the basis for the practice of reliance upon a spiritual guide. And these are the kind of qualifications in these 10. 어이 다 라마 개조 시 대리지 로마게
얘기 로마 때라야 기조 거리였으나 로마 때라야 이 sabdi niwa tila lome tsingi shaa, sabdi lome tsingi tila kiju nga dens, kiju nga shaa yo resonsi. Those for the qualifications found in the spiritual guide. Now turning to what qualifies a disciple as a disciple in the second section, qualifications that are said to be five. 딱 loma tsingi 당부도 가르쳐서는 란초라 차와다 신초라 당와게 된저기 초신 매바 로 소르네 바스 치고 resonsi. The first qualification is that the disciple would be even tempered without excessive attachments and aversions. 뭐이 사진에 니바들 링이 렉바다 예베 제베 셔럽다 덴바스 링이 제베 셔럽다 덴바스. The second qualification, that they have the native intelligence for discriminating between what is favorable and unfavorable. 뭐이 다 숨바디 아니 딱 한달 링이 제베 셔럽다 덴바들 레시 링이 된 레시 된도 니바라 안 되니 친구 여바스. 좀바도 The third qualification in the disciple would be their interest in pursuing what is favorable, following the exercise of their native intelligence that can discriminate between what is favorable and what is unfavorable. 뭐이 다 시바디 아니 가서 기로다 쳐마와라. 처음에 아니 신이지 뒤에샤는 구바치 못된 것 같아서 The fourth qualification in the disciple would be their conception of the spiritual guide as spiritual guide who is indicating the path. 뭐야 딱 나바디 다들어 이래 볼때 봤어 이래 볼때 간다 랑기 취시 시제기 취들 이래 볼때 봤어 간다 취리 때들 바이 선바 제식도 때 아니 취녀마지 어디 기준만 상고요 그래서 And the fifth qualification, that the disciple would have a stable mind that allows them to engage the topic of Patadharma and listen attentively. 어예 딱 된다 동도된 로마 인제 기준마다 대마 찌기 되게 라마 캐주 되다 덴바지 덴바이나 아니 다 윤뎀 마지 와다 또고 마지 와기 아니 다 마지 와기 도바 그러는 거 말해서 Where a disciple qualified in these five ways relies upon the spiritual guide qualified in their 10 qualifications, there is no uncertainty regarding the eventual development of realizations and of qualities. 뭐이 다 덴데지기 건데 간데 땡기 임베스나 다 아무 라마 되게 때 라마 덴데디 다 라메기 친이 되지 참아라 때네 아니 라마 땡바이나 다 아니 배경 가리요레스 다 배경 가리죠레스 나 때는 배경게 막 계속 맞대 바이나 맞대 배 이미 게 아니 된주 야고 맞추 된주 로바이나 이미 게스 어디데 거기 시요레스 Nimitgena eine sabsi sum chanson. 때문에 배경게 Tempe pinge mit 이게 tempe 도저 dojo. 맞대 바이 맞대 이미 게 Dene. 된주 로베 이미 게스 Det men dra sum då. 숨쉬는 데도 왜 숨도 나도 Then relying upon such a qualified spiritual guide, one may expect 8 advantages to follow, 8 disadvantages to neglecting to rely upon them, and 8 faults connected to any forsaking or abandonment of
the spiritual guide. Oh yeah, that what lama tembe penyo de mo sa ba de kyo sin bare. Lama tembe penyo sta penyo de la ta yin ga sa je na shi do shi na penyo ge chi da penyo mang bo yo da da yin di penyo su om jiang de da dum de wo chi shu ba yin da penyo ge na chang ga jiang su gu yo de so. Then, importantly, that first section addressing what are advantages to reliance upon the spiritual guide. They are summarized as 8 advantages to relying upon a spiritual guide. Though there are many, many advantages, they are summarized into these 8. Oh yeah, that de zu ge de tembe penyo ge si ga penyo ge de ka san dang bo de san ji ji go wang la nya wa. 对这，你说的，전이 고만 녀와서 개와는 개벌 유바스 개와는 개벌 유바 니제 뒤다 뒤로 소지 에 뒤다 뒤로 소지 미수바스 숨바죠 니모다 니제 탐제 랑슈도 랑슈지 가바스 아니 사람 또바 탐제 유도 제와스 나도 니 사람 또바 탐제 번을 손도 배워 유바스 또바 탐제 번을 손도 배워 유바스 세라 탐제도 계획 신이지 미봉바 아니 네 손도 미동와 내가 봐 파도 되는 단지 매매도 불과 주바스 편지 레스폰스 8 advantages, then. The 8 advantages of relying on a spiritual guide. They are that you will come closer to Buddhahood, that it pleases the victorious ones, that you will not be disturbed by demons or bad company, that you will automatically put a stop to all delusions and misdeeds, that your insights and realizations into the levels and the path will increase, that you will not be deprived of virtuous spiritual guides in all your future lives, that you will not fall into the lower realms, and that you will effortlessly achieve all short and long-term aims. 거의 참가 계디 예보 초나니 이제 말은 수수 삽지 참가 집을 배운 가리가리 예매에 대한 것이 실제로 용을 와서 Then with these 8 in place, then the respective advantages that are a part of each of the 8 and their explanation will follow. 변화 삽지 당보를 잘 샤고 있나 배운 당보들 삽지 뭐다 배운 당보들 잘 샤고 좀 있나 산지지 고마는 녀와서도 산지지 고마는 녀와서도 다 간다르 코 다가지 녀르셰데 코 때만 지난 뒤기 녀버리 르버리 타는 걸 세게 코다 자기 지에도디 배는 유 파주 녀월은 녀워지에다 양지 주주 타는 녀워지과들이 망고 열와 단다지 쪽 가서 튀기 돈 즉 안다 신이 마데바 얘는 또바 줄에 끼기 매바 당고 즉시 디칼라의 신이 딘지 가주 상와 유나양 대잠지 아니 또바 뉴로 끼기 와 어디 거는지 시행이 어려서 The first advantage, that you will come closer to Buddhahood, when taken as our first example of the advantages, that the advantage of coming closer to Buddhahood, the notion of closeness or proximity, when we speak of what is near and what is far, may be measured variously in proximity and so forth to an object, as well as in terms of time. And here it is in terms of time that the meaning is meant, that when one fails to rely upon a spiritual mentor, then that one does not develop realization of the path. As well, that in so far as one relies constructively upon that spiritual guide, then to the same degree, their realization of the path will follow swiftly. This is the sense of time meant here.
어이 다 간다 제제 장면 순 소사는 중국의 람지도 아주 메시지 나가 톱투버 제바데 가리기 게임 전에 연구하시나 신이 때마다 되는 중앙에 신이 마데 뭐 있는 데 연구요 막 신이 때마다 되는 아니 메시지 개바 안다 수수 그 개와 동자 몸들 내 거야 내니 양내 지을 거야 그 깔래 개 거야 그 내가 디 메시지 나는 톱투에 여가디 가리기 차그래서나 신이 때마 대한 신이 상부 때마다 되니 아니 여기 열에서 What are the realizations of the path during occurring during three incalculable great eons that may transpire in a single lifetime, may transpire in that way in a single lifetime by way of the catalyst who is the spiritual guide. Apart from that catalyst in the spiritual guide, all of that does not transpire in a single lifetime. But with that spiritual guide, what would have been many hundreds of thousands of eons of activity are completed in a single lifetime. 거의 다 간다 된다 또도 다 간다 미지 깨봐 깨진 깨봐지 깔래 개지다 미지지 깔래 개니 딱 보니 아주 간다 고도 미지지 깔래 개니 수술다 딱 간다 윤대디게 토부 여바이나 딱이 깔래 개고 와서다 대나신 딱 간다 깨봐지라 딱 간다 간다 깨진 장면 세서 아주 그 장가들 막 뭐저러 더 먹었지 깨봐지 깨봐지 쓰는 사람 너 간다를 본 깨봐들이 미스틱이 있다 너 너무 너무 들리지 깔래 개야게 주주 들리지는 깔래 개고 지 아니 지금 너야 너 들리지 나라 수깔래 개니 제일 좋아하게 되게 내가 지어봐 이나 안고 내가 인지미지 계산 첨부를 최고로 왔을 때나시 신이 땜바 될라 때네 아니 쓰라는 그냥 간다 람토고 주는 게 여바시 태양 메시지 아니 지금 로투 남주도 저 로투 들레라 두고 여바이나 다 답이 악쇼 답 가려 열었으나 신이 땜바들 신이 땜바들 여나 아니 좀 두고 여바 신이 땜바들 매나 좀 두고 매봐 어디 다 쳐봐 제가 뒤인데 아니 신이 때마다 담고로 와. 제가 신이 때마 근데 신이 때마 이나 아니 단 대가 저기 배변치 뭐 여봐도 담고 시해봐죠. 시해니 아니 신이 때마로 해서 In short, the labors of many eons and action taken in one lifetime, when they are measured against each other, to suggest this in a straightforward way, where there is an eon, hundreds of thousands of years of labor, activity that may be completed in instead 100 years, 50 years, 10 years. The advantage would be apparent, and that advantage follows from one themselves relying upon the spiritual God to successfully develop those realizations of the path in their mind in such a way that it happens in 100 years, 50 years, in 10 years, by way of the most effective approach, that is, by way of the spiritual guide. Without that spiritual guide, there is no such progress. And this is certain. And as it is certain,
the advantage of relying upon a spiritual guide is clear, and one would do so. 거의 나는 대샤 선배상으로 하는 신이 때문에 표현 대강을 하는 대샤 주제도 써서 다 뒤에서 막는 디포르테다 남바 쪽이야 직선으로 즉 마세요 하와이 바이나는 조금만 가시죠 아니 라베시나 야가 제가 뒤에 또 하와이나 아니 제가 나서 These are advantages to reliance upon the spiritual guide, and now the time for us is up. But in the last remaining time, if there are any doubts or anything is unclear, it will be useful to have a discussion about those things. So if you have got a doubt, won't you raise it? Yes. Thank you, Vishila. This is not a doubt per se, but we all know that a lot of young people will have more and more mental challenges that are coming up, and there may not be enough spiritual guides to provide guidance to that. So what are the options for that? How can, I guess, bodhisattvas help out without being spiritual guides? Ndi dhokpa ramare, dhokpa ramare, di karilana, tensang, shunke deda, simki to, kange mambu te de yore, kange denzo, maru, joshimbare, chikche, diya gewe shinin denzo, matangwa chini, 당기요 말해. 콘솔라에 람 땡킹게 개외신 아니 뉴라를 당기요 말해. 뉴라나 마당와이나 아니 장초 선바 대다게 아니 쉔게 강에 테 테기역에 쉔게 된소라 펜토 한레스 아니 제도기래. 근데 등한테 제가 들어와도 뭐래서 생각하니까 대 삼배 텐즈다 저에 텐즈 생이 제일 그러와 어떤 디디스 많이 대시되게 연구를 다 나는 신이 텐즈 나는 신이 때는 그냥 가려 봐도 시기 여러 왔다 생이 텐즈 모시가도록 삼배 텐즈 저에 텐즈 대시되게 와 모델을 따이네 신이 때마다 그 신이게 담마다 생이 깨져대 다또 가지고 유구도의 신이 간다 때니 신이 때니 코란기 뭐는 소다 신이 때고 맞도 저기 신이게 맞춰 신이 때고 다 심파 디 요야디 자기시라 하고 요래서 사실은 이제 아니 쭉쭉 라 아니 가르쳐 아 한마디라 가르쳐 대체단데 신경을 네 개회신이나 아니 팀비 아니 맞다 좀 하고 싶어 간다 아다는 저랑 저디 랜드 모네 디자인 제일 다 삼베트 저에 디주 가도라 아니 제시디 처럼 세부지고 배전다 외가다 시 연구를 해 직접 다 제단 다 단단한 신이 때문에 표시를 가버려 왔어 제가 뒤에 있다 그 신이 때인데 마된 승이디 라메기 뭐네 그 신이 된 거라다 다 때레다스 그 제시 좀 표현 미세요 봐 또 거기 로메기 뭐네 다 수수비 하다 라마 땡고 위에 봐 때봐 있는 때에 라마데 들리지고 위에 봐 어디든지 수 로메기 라마 제버 하다 계시 시기 어디서 로메기 라마 제버 개체화를 찾았노
Your question comes up a moment ahead of where I was bound, which is next week, having described benefits and advantages of relying upon a spiritual guide, then follow the presentations of how one relies upon that spiritual guide in their intentions and in action. So that is to come. Then regarding the idea of there being enough spiritual guides or there not being enough, that itself has to do with the would-be disciples who would find in an individual the individual justify their relying upon them as a mentor rather than any claim by the spiritual guide that you rely upon me as spiritual guide. The position has to do with the would-be disciple in pursuit of their spiritual guide. 한다 라마 신이 다졌던 뭐 그런 또 폐되어 있는 로맥이 야마데버 있는 아니 탁한 요마 제가 로맥이 라마 잘못된 거 그래 된주 잘못돼야 라마 돼야 아니 제대로 잘못되면 스타 뭐 도시온 거 여러 제가 뒤에 딱 한다 단단한 쪽에 세단 저 제버이나 딱 한다 라맥이 로맥이 라마 세단 조치의 시기 여러 세상 인류도 마땅하도 단다 신이 전한 저와 따야지 콘도 신이 이 풍벌에 세야겠다. 간다 콘도의 신이 고고여에 있는 신이 이 풍벌에서 대단다 신이 고고여에 세줘로 대단다 네가 말로 다인가도 표현 강래야 강 시행도 신이 이 풍벌스는 표현 지금 나는 거기 님이나 뭐 계획 신이 때문에 되게 뭐 마음바라 아니 신이 마음바 연구요래서 신이 맛 신이 맛에 맞대기 아니 뭐 양조 가르치거든 아 신이 간지 뭐그 마음바라 고 신이 맛토가 신이 풍부 여기 뭐 시기도 와서 다 건조 잡고 있나 나 신이 풍부 나는 찾으려 그래서 The Buddha Bhagavan arriving in the world, having arrived in the world, if no disciple relied then upon them, would be a matter of the disciples that did not rely upon them and did not rely properly upon them. In the same spirit, as you've put it, here as you've expressed it, there's some insufficiency in the availability of the guru, of the spiritual guide. They are needed, but they are too few. And this was the very observation made earlier, that one of the advantages to relying upon the spiritual guide is that in subsequent lifetimes there will be no shortage of spiritual guides upon whom you may rely. And the disadvantage to failure to rely upon the spiritual guide is that in subsequent lifetimes one will not find spiritual guides again. They will be too few. 간다 단도는 신이 때문에 표현이 통하이나 아니 신이 땡겨 신이 때문에 표현이 막 통하이나 신이 땡겨 말아 제가 담보 신이 때문에 표현 통하야 대체 못 찾아요 그래서
So in short, this is a description of an advantage. One of the advantages to reliance upon the spiritual guide, that there will be spiritual guides in subsequent lifetimes. And the disadvantage to failure to rely upon them is that they will not be available in subsequent lifetimes. So one must necessarily see the advantage to then rely upon that spiritual guide. that's susu nyame tolo jawa to ji na an kyan do na an ti lama ten yore lama pe malu sen yo ba lama pe de ta susu pe lama ten ba ti de ge de pe yu chi bo yin ba de mo shen ta xin yi ten ba de xiu ji pe su du la ge xin yi ten ba ke chi bo yi ba tong we to na xin yi ten ba yi na an pe yu de to bu ro wa che na de 다 랑이 배우되어 예가 셰바데 밀라 파 람된 치투가 있나요? 제가 배운 정보래. 아니 대단히도 다들 저랑 좋았다 하는 이제 또 미기 신이 풍부지라 신이 배운 셰투가 있나? 아포 미드마는 람만이 지라 람때마다 집어 차려서 배운 식으로 하소. And to apply this to your own practice, applying it to yourself, you who have do in fact depend upon your spiritual guides who are qualified and well-known spiritual guides, you are able to say with confidence, there is so much good and so much in the way of advantages that has come from that, and you yourself recognize the value and comprehend the advantages. So then, just as you do, you may also introduce these advantages to others, expressing them to others. And to do so would be to show to one who hasn't a path, the path, it amounts to the very same. Charlie's got one with his. Yeah, it's brief. Is there, this ties into what we discussed, is there any value or validity to the expression when the student is ready, the teacher will arrive? It's common in Western culture for that expression to be used. Is that valid study of the Buddha, or study of the Dharma? 对，因为现在你看这学院这堂给是给，但你这些当这位有个人，他这样你给的拉手，你弄错，拉手是有的，是有的，的拉根本有的没给是给，你 zero 七，但这样拉手还是有的了呢，你的罗马给。Lomagi Lomagi ani genla ani tembe nobody 창네 창마타 ani gen데 ani leb용ere lebngebere ani lomagi chaken 대다 창마타 아니 라마 타그랑 아니 틸라 아니 랩 녜바레 아니 랍스 치기래 디 랍스 데다 저든 데다 투그레 하티 케버트 칸에 콘치다 그냥 라바들이 있다고 지조 그러나 내가 뭐 지러 와서 이내 하나 아주 셰디 신이 세대다 다가기 삼주 지조 삼주 등이 거기로 케버트 유아선 챙기도스 그래서나 다나 가지고 신이 세디 아주 지나기 개개인치 내세대 아니 그 세대 개워지 내주지 대시적이 여러 와서 그래서나 아주 신이 세디 다 수수 드림 내가 되네 단지 고마마토지 봐도 람되니지
다 치매기 대화 랑을 대화 탈두고 제 동의지기 기계지 제시 개가 여러 왔어. 한다 지속의 기계세비 오 이제 말해 kon 세대기 미지기 조당이 돌아 제시 있잖아요. 기계지기 내가 시계월 센티브로 때 개발이 이게 상태게 도수. 치매 là em bé 치와 매봐 tức là mẹ bé 치마. 치마 là 치마 니들 치마 세줘라. rất là my feeling is that your expression describes an ordinary social sort of notion of the teacher in relation to a student, and I feel that there is a difference between that ordinary cultural notion of the teacher and what is meant here by a Kalyana Mitra, a spiritual guide. In the expression, the Kalyana Mitra, the spiritual guide, they are beyond an ordinary teacher from the moment one begins with them until awakening in Buddhahood, in all that will be subsequent to this moment, one is in relation to this Kalyana Mitra, the spiritual guide, which is a very different sense than the sense of the ordinary cultural sense of the teacher. 저 죽어도 뭐만 저단다디 professor 잡으려 그러니까 그런 공부도 있으면 건조기 딱 가지고 그런 professor인지 기도만 보여라. 그런 기도 쪽다 신이 된 쪽이 또 계시신다. 그 신이 신이 대외 신이 자기 말에 그 거기서 가서 양의 제단 되는 거를 깨져 망볼래서 하세요. 나오지 캐라 저거 땅 송송. 아니 drilling des gensficiene 아니 로마 된서 아니 drilling 로마 된서 drilling 딱 가서 로마 공기 로마 되면 아니 라마카 그런 로마 마모도 왔다 고 오늘 계신이 래 말에 아니 나도 계신이 지속 지고를 지고 말했어. 그것도 지금 틀리면 뭐 쳐서 your question relates in a way to the recent event in following the passing of the professor Jeffrey Hopkins, who had many students. And after Jeffrey Hopkins passed away, his many students evaluated, reviewed their relation to Jeffrey Hopkins to consider whether he was to them their Kalyana Mitra, their spiritual guide, or was not. 어째서 이제 뭐 내장이 찍 가르쳐서라나 다 수수기 아니 걸 증이 상하셨었나 한 개신이 뒤시 체네 수수 지송체나 야고 열었어 네 되게 매버제 수수기 지속 기계랑 삼로 단계 유나 그 개개지 시외 양의 제신 되그래서 그래서 내지 잡서 그 말한서는 태보 중송을 And one of the responses of one of the students was that if one of us were to feel that Jeffrey Hopkins, did qualify completely, fully, as the Kalyana Mitra, the spiritual guide, and in us there were that conception of him as the Kalyana Mitra spiritual guide, then that may be so. If instead there were only the ordinary conception of him as an instructor, a professor, then that's another matter. 개추 domjem 개체볼 없는다 수수기 딱 간다 람또고 줄레게 그거 유바이나 신이 뜻을 그거 열어 그거 유바 시에바지 안 시에베 돈은 신이 땡 그거 열 땡제도 다 생이 되겠지 안 신이 제 그거 열서 니고도 시에 열서 드린 맞아 신이 땡나 pen 땡 그거 유바 땡나 pen 유바
마대는 이미 유바 되게 뜻이 잡아랬어. 근데 이런 것들 대샤 아주 너는 되죠. 죄송. Your question prompted me to remember this, and it suggests that if each person were intent on developing their realizations of the path in their mind, in fact, and did so with the recognition that the spiritual guide was necessary, and that they would then rely upon a spiritual guide, therefore, and then would search out the individual who qualified as a spiritual guide, then that is what has been our subject here. That is, the spiritual guide must be relied upon. There are then advantages that stem from having relied upon them, and then there are disadvantages too to neglecting to do so. And we will conclude here with the closing prayers. Father, Yamba, Kashi, Rama, Lume, Mari, Yedon, Roa, Yi, Nande, Yave, Ombo, Saju, Chi, Tema, Zube, Sera, Kudu, Ya, Shura, Tsewe, Rave, Tage, Roe, Yiji, Mumba, Seje, Ne, Yave, Temba, Yure, Zi, tenpa rinjin choji ma japa chabja nyambara yurve chode ne niji chenpe yirapa kyoha yi pende tezi sewara jebara sho seje gyave menchon chile le chuk chanchu labji rinpe kyo harjo namge yila ete shin yewe zepa rinpo kyonjo lamsan drube tujin drube ching kegen seje medan me gun sera kudu gewe mapa yi lamdan jewa na girchi kanse tekwa shola shuchi sujin drobla tumba de yitse tupten namge tato drode chik kashi gyatu drube gyawi. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief living Buddha for all those whose mind wisdom I have blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life and my future. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas of our practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness in the mind of all beings with the points of the path as I have discernment. May I hold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction most precious teaching have not yet spread or one spread have defined. May I offer this treasure of happiness, great wholesome being being. And let these be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths, never departed in any of their lives from the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Maya on a virtuous path, may always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Ye sabe gewandi dendandro kono kampenda kevara jesun losan trapayi tembe niwo kringdo seche sho kare rawe korwe shinkande pendan dewa malu jesun Chere siwan tenzin kyatsoyi shambe side marande dengiruchi Jambe bawon jitare kandam kundu zambon de ande jinde
Deda fungi jesu dalu je gewa deda tanje randu mo. Desun shebe gewa tanje ge moa gala shotu mambante. Dagi jewe zawa deku kya zambo shuji randu mo. Janjo Simcho Rinpoche Maike Pana Gegiru Shik Gewa Nyamba Membaya Gone Gondo Pewaru Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lothan Dwappa Shankara. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful sinners that can against them, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha Bhagavad realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow the perfect example. I dedicate all these roots of virtue, as the dedication praised as the best, by the victorious Duskan ones of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattva's deed. May the supreme goal and religious benefit not originally arise from goal, and may that which has arisen not diminish but increase more. 부제 참아 감제로다 그 치료 남지하고도 아니 시라 별로 하고 And to all of you, the weather is very nice, and we may gather outside and enjoy a meal together.